So what are the parameters of fruitful functions? A parameter is input data that is sent from one function to another. The parameters are of two types, formal parameters and actual parameter. Okay, parameter is nothing but the input data that is sent from one function to another. Okay, so from this statement you can understand parameter is nothing but it is an input which has to be sent from one function to another function. Okay, when this input is from calling function, its name is actual parameter, and when this parameter is used in called function, it is called as formal parameters. Okay, now you might have some doubts in this, but at the end of this video you'll have a clear idea of what is actual parameter and a formal parameter. Okay, just calm down and continue with my video and you'll understand. So what is a formal parameter? This parameter defines a part of the function definition. Okay, this line you'll understand once we see an example. This parameter is defined as a part of function definition. Okay, the actual parameter value is received by the formal parameter. Okay, wait, I'll show you the example, you'll understand better. Just remember this line. This parameter, I mean the formal parameter, is a part of function definition. Okay, just remember this. So this is an example for you to explain the actual and formal parameters. You can also write this. Okay, this is an example for you to show the actual and formal parameters. Okay, this is an example for showing the actual and formal parameters. So this is an example to show the actual and formal parameter. It is a simple program which is to find the cube of a given number. Okay, I just explain this problem program first, and then we'll see which is actual parameter and a formal parameter. Okay, see, first I'm going to define a function called a cube which has some value or parameter x. Okay, and giving a colon. So this is a syntax for defining a function. First you have to give def keyword, then function name, then the parameters that you're going to pass in that function as an input, and then terminate the statement with a colon. So this is an syntax for defining a function, and with a indentation you have to write the statements for that function, which is nothing but this function is going to return me the cube of that particular input x. Okay, so this one line is my statement in the function cube. Okay, in line with this def function definition statement, you have to write the remaining statements of the program, which is nothing but to get the value of a and b. So a is equal to input, enter the number. So this is going to be displayed in the console, and seeing this, user will give me a value which is nothing but my input, and it is going to be stored in a. That is the meaning of the statement. And next what I'm going to do is I'm calling the function cube with a with the parameter a. Okay, so this is going to be my function call, which is nothing but cube of a, which is nothing but my input in this function. This is my actual parameter, which is my input, okay, to this cube function. Okay, so here I'm calling the function. Can you just see? I'm calling the function cube of a. Okay, once if the statement is executed, the flow of execution from here, it will be moving to here where I've defined that function cube. Okay, while calling this function, I've used a parameter called actual parameter. So here only comes the two different terms, actual parameters and formal parameters. As I said before,
both are going to be my input. There is no difference in that. Okay, both are going to be my input to the function, but where I'm going to call it, that is the difference. Okay, if I'm going to call it outside the function definition, it is going to be my actual parameter. If I'm going to use in my function definition, it is going to be my formal parameter. Okay, now I hope this is you are understanding this concept. I'll repeat it again. Okay, both the parameters in the function is going to be my input only. Okay, input variable only. Okay, a and x both are going to be my input variable. Okay, where I am using that variable matters. Whether I'm using it in the function definition, it becomes my formal parameter. If I'm going to use that parameter while calling the function, it becomes my actual parameter. Okay, so while when the function is calling, the input, which is nothing but a, will be passed here as x. Okay, no confusion here. Even if we're going to pass it as a, even if you're going to pass it as a, it is going to be placed in the place of x only. Okay, this value in a will be placed in the variable x. There is no confusion in that, but the thing you have to focus is that the parameter you're going to pass, the number of parameters has to be same in both the calling and the call function. Here, if you're going to give two parameters, I mean, if you're going to pass two parameters in the function cube, in the function definition also we have to give two parameters. Okay, to hold this value respectively. Okay, so that is the thing you need to concentrate. Okay, we're going to use one parameter in the calling function. In the call function also it has to be one parameter. Okay, have that in mind. Okay, the simple differences. Now I know, I hope you understand the simple difference between the actual parameter and a formal parameter. Okay, so this is an example for a cube program. Okay, here we have called the function with the parameter a, and this a will be passed to x, which is nothing but 2 in this case. Okay, and this function, what does it do? It is going to return 2 into 2 into 2, which is nothing but my 8. Return 8 will give me the output in this line. Okay, will return, this return function will give return value for this function, which is nothing but my fruitful function. I hope you could recall the fruitful function concept here. This function is going to return me some value. Okay, so this becomes my fruitful function, and the returned value is 8. Okay, so my b becomes 8. Now I'm going to print the cube of the given number is b, so my output will be 8. Okay, so this is a simple example to show you the actual parameter and a formal parameter. I'll explain the same concept in Tamil. Just have a look. In between, if this program is asked for, I mean, if this question is asked for 8 marks or big question, you can just explain this above program. Okay, it will again give an examiner that you know something about this program. Instead of writing just a program and output, you can also explain or give the description of the program. Okay, which will also give a good presentation. Meanwhile, you can also explain the above program with some explanation steps in your exam also. Okay, it will give you it'll give you a good effect on the examiner who corrects your paper, because you're going to write a program and give explanation and then give the output of the program. Okay, so whatever is there in the program, I'm going to explain in this in the following steps. The cube function a cube is a function name, and a is the actual parameter. And this a cube of a invokes a function definition at the statement number 3. The parameter in the function definition is the formal parameter, and the value of a is collected in the formal parameter x. The return statement computes the value and returns
B in the statement 7. I'm going to just have explained the uh, program as an explanatory steps. Okay, you can also follow this technique in your exams also. Now I'll explain in Tamil. Okay, so actual parameter, formal parameter என்ன ஓகேவா? ரெண்டுமே வந்து ஆக்சுவல் parameterனா ஆக்சுவல் parameter, formal parameterனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ தமிழில் பார்க்கலாம் ஆக்சுவல் parameter, formal parameterனா என்னன்னு. இப்போ ஆக்சுவல் parameter, formal parameter என்னன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டுமே வந்து இன்புட் தான், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான இன்புட் தான். அது ஃபஸ்ட்டு காமன் ஃபேக்டர் ரெண்டுத்துக்கும் என்னென்னா, இந்த கியூப் ஆஃப் எக்ஸுன்றது என்னென்ன ஃபார்மல் பேராமீட்டர். ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் இருக்கிறனால இது ஃபார்மல் பேராமீட்டர். நம்ம வெளியிலேருந்து ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஏ வந்து ஆக்சுவல் பேராமீட்டர். ஓகேவா? ரெண்டுமே வந்து இன்புட் டு த ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகேவா? இந்த கியூப் ஆஃப் ஏக்கு ஏ வந்து இன்புட்டு, கியூப் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏ வந்து இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம். இங்கே வந்து கியூப் ஃபங்க்ஷனுக்கு எக்ஸை வந்து இன்புட்டாக கொடுக்க போகிறோம். ரெண்டுமே இன்புட் தான் ஃபங்க்ஷனுக்கு. அதுதான் அதோட சிமிலாரிட்டி. எங்கேருந்து கால் பண்ணுறோன்ற பொறுத்து அது வந்து ஆக்சுவல் பேராமீட்டரா ஃபார்மல் பேராமீட்டரான்னு மாறும். சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்னா, ஃபார்மல் பேராமீட்டர்னா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் இருக்கிற வேரியபிள். ஓகேவா? இதுதான் ஃபார்மல் பேராமீட்டர். சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இதுதான ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன், அதில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வேரியபிள் தான் ஃபார்மல் பேராமீட்டர். ஓகேவா? இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஒரு வேரியபிள், அது வந்து ஆக்சுவல் பேராமீட்டர். ஓகே, சிம்பிள் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதில் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசமே கிடையாது. இங்கே ஏன்னு நம்ம பாஸ் பண்ணுறது இந்த இடத்துக்கு போகும்போது அது எக்ஸாக மாறிடும்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த ஏயோட வேல்யூ வந்து எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆயிரும் அப்படி நினச்சிக்கோங்க. அதுதான் ஆக்சுவலாக நடக்கிறது. இப்போ இந்த காலிங் ஃபங்க்ஷனில் ஏல என்ன இருக்கோ அது வந்து இந்த கால்டு ஃபங்க்ஷனில் போய் அங்கே இருக்கிற பேராமீட்டரில் ப்ளேஸ் ஆயிரும். ஓகேவா? இங்கே அப்போ ஏல இருக்கிற வேல்யூ வந்து இங்கே போகும்போது எக்ஸில் அது ஸ்டோர் ஆயிரும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இங்கே கற்றுக்க வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன் காலில் ஒரு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணால் கால்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் ஒரு பேராமீட்டர் தான் இருக்கணும். இப்போ இங்கே சப்போஸ் எக்ஸ்கமா ஒய்ன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ஃபங்க்ஷன் இந்த வேரியபிள் வந்து இங்கே மேப் ஆகாது. எந்த ஃபங்க்ஷன் வித் சேம் நேம், இப்போ வந்து பாருங்கள், டிஃப் கியூப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, டெஃப் கியூப் எக்ஸ்கமா ஒய்ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. சரியா? ஆனால் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ஃபங்க்ஷன் நேம் தான், ஆனால் பேராமீட்டர் வேறு இருக்குது. அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ கியூப் ஆஃப் ஏன்னு இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் கால் வந்து எங்கே போகும் சொல்லுங்கள்? கியூபுன்ற நேம் இருக்கிற ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் போகும். புரியுதா? இப்போ அப்போ வந்து இந்த பேராமீட்டர் நம்பர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால்லையும் சரி கால்டுலேயும் சரி. அப்போ இந்த கியூப் வித் சிங்கிள் பேராமீட்டர் அதுக்கு தான் இந்த ஏவை போய் மேப் ஆகும். கியூப் வித் டபுள் பேராமீட்டருக்கு அது மேப் ஆகாது. இது புரிஞ்சுக்கோங்க. புரியுதா? இதுதான் முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் பேராமீட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். ஓகேவா? ஆக்சுவல் பேராமீட்டர், ஃபார்மல் பேராமீட்டர்னு என்னென்னு தெரியணும். அதே மாதிரி இந்த இந்த வேரியபிள் இந்த பேராமீட்டர் வந்து எப்படி போய் மேப் ஆகுதுன்றது தெரியணும். அதாவது ஃபங்க்ஷன் நேம் வித் ஒன் பேராமீட்டருக்கு தான் இது போய் மேப் ஆகும். சேம் ஃபங்க்ஷன் நேம் வித் 2 பேராமீட்டர் இருந்தால் கூட அது அங்கே போய் மேப் ஆகாது. அது நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? இந்த ஐடியாவோட இது சிம்பிள் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஒரு வாட்டி. இது வந்து கியூபுக்கான சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இதான் சின்டாக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஎஃப் ஃபங்க்ஷன் நேம், அதுக்கு ஒரு பேராமீட்டர், ஒரு கோலன். ஓகேவா? இப்போ ஒரு இன்டென்டேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். அப்போ தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உள்ளே இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, அப்போ இந்த கியூபுக்கு என்ன மீனிங்? அது 3 டைம் மல்டிப்ளை பண்ணி டிஸ்பிளே பண்ணும் இல்லையா? அதை நம்ம எழுதிடுறோம். ரிட்டர்ன் எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ். இப்போ வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டோம் இல்லையா? இப்போ அந்த டிஃபைனுக்கு நேராக நீங்கள் கீழே எழுதுறது தான் அந்த ப்ரோக்ராமோட அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட். டிஃபைனுக்கு நேராக கீழே எழுதுறது. அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இன்புட் என்டர் த நம்பர். அதாவது இந்த கியூப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம எந்த நம்பரை கியூப் கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியணும் இல்லையா? அதுக்கு வந்து இந்த அந்த நம்பரை நீங்கள் ஏல வாங்கிக்கிறீங்க. ஓகே, என்டர் த நம்பர்னு டிஸ்பிளே ஆகிறத பார்த்து நம்ம யூசர் வந்து ஒரு நம்பர் என்ட்ரு பண்ணுவாங்க. அதுதான் என்னோட இன்புட்டு. அது வந்து ஏல ஸ்டோர் ஆகுது. ஓகேவா? அதுதான் இதோட மீனிங், இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோட மீனிங். இப்போ ஏக்கு நம்ம வேல்யூ கிடச்சிருச்சு. இப்போ நான் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன எழுதுறேன்? பி ஈக்குவல் டு கியூப் ஆஃப் ஏ.
ஓகேவா? இப்போ இங்கே தான் ஒரு ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு வந்து இன்புட்டாக நான் அந்த ஏவை வச்சுக்க போகிறேன். ஓகேவா? இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்த உடனேயுமே நம்மளோட ஃப்ளோ ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து இங்கேருந்து ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு போயிடும், ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு போயிடும். ஃபங்க்ஷன் இங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன், ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனுக்கு இங்கே போயிடும். சரியா? இங்கே போயிட்டு இந்த ஏல இருக்கிற ஏல என்ன வேல்யூ இருக்குது, 2ன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அதை போய் இந்த எக்ஸில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடும். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸுன்ற வேரியபிள் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அப்போ அந்த எக்ஸ்குள்ளே என்ன வேல்யூ இருக்குது, 2 இருக்குது. அப்போ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலலாம் 2ஆக ரீப்ளேஸ் ஆயிரும். சரியா? அப்போ நம்மளுக்கு என்ன ஆகும், 2 × 2 × 2 அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகி அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம். ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணோம், எங்கே நம்ம கால் பண்ணோமோ அந்த இடத்துக்கு நம்மளோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் ரிட்டர்ன் பண்ணுறது தான் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட வேல்யூ, மீனிங். ஓகே, எங்கே நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் வச்சோ அதே இடத்துல போய் அந்த வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணுறது தான் இதோட ஒர்க், ஒரு டாஸ்க். சரியா? அப்போ இந்த ஆன்சர் என்ன, 8 கொண்டு போய் இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணும். இப்போ க்யூப் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணுறதுல எனக்கு 8 தான் என்னோட வேல்யூ. ஓகேவா? இப்போ இங்கே ஒரு கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணுச்சுன்னா இது வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் ஆயிரும். ஓகேவா? அப்போ க்யூப் ஏன்றது ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன். அதோட ஃப்ரூட் என்னன்னு சொல்லுங்கள், என்னது, அதோட ஆன்சர் என்ன, 8. வெரி குட். அந்த 8 தான் அதோட ஃப்ரூட். சரியா? அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷனோட ஃப்ரூட் வந்து 8. அந்த 8 வந்து இப்போ என்ன ஆகுது, ஈக்குவல் டு பின்னு நம்ம எழுதியிருக்கிறனால பியில் போய் அது ஸ்டோர் ஆயிரும். ஓகேவா? அந்த ரிசல்ட் வந்து பியில் ஸ்டோர் ஆயிரும். இப்போ நம்ம அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த க்யூபோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? இப்போ இங்கே நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமை பார்த்துக்கிட்டீங்க. இப்போ வந்து வெளியிலேருந்து நான் கால் பண்ணுறேன், ஃபங்க்ஷன் காலில் யூஸ் பண்ணுற இன்புட் வேல்யூ, அதாவது ஏ வந்து அது எனக்கு ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் ஆயிரும். ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் நான் சொன்ன இன்புட் வேல்யூ வந்து ஃபார்மல் பேராமீட்டர் ஆயிரும். புரியுதா? இப்போ ரெண்டுமே இது ஒன்றும் பெரிய டஃப்பான கான்செப்டே கிடையாது. எந்தெந்த இடத்துல எந்தெந்த இடத்துல அந்த வேல்யூ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அங்கே அந்த இடத்துக்கு அந்த வேல்யூவோட பேர் மாறுது, அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அது ஃபார்மல் பேராமீட்டர்னு சொல்லணும். வெளியில் நம்ம ஃபங்க்ஷன் காலில் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்னு சொல்லணும். இது வந்து உங்களோட டெக்னிக்கல் ரவுண்டில் கூட கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. சும்மா கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் கேட்பாங்க, ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் என்ன, ஃபார்ம் பேராமீட்டர் என்ன. ரொம்ப சிம்பிள் ஆன்சர் ஆனால் அதோட ஆன்சர். ஓகே, நீங்கள் ஆனால் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அதுதான் இங்கே இருக்கிற பெரிய டாஸ்க். ஓகேவா? இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸாமில் அப்படியே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல லுக் கொடுக்கும். அதாவது ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆன மாதிரி. ஓகேவா? இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதி அதுக்கான அவுட்புட் எழுதி அப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் இந்த ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் எக்ஸாமில். ஓகேவா? இப்போ கரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்கும். அதுக்காக இதெல்லாம் இந்த சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணும், அப்போ தான் ஓ கிரேட் எடுக்க முடியும். ஓகே, நார்மலாக எது தெரிஞ்சதெல்லாம் எழுதி வச்சேன்னு எழுதி வைக்காமல் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்ல கிரேட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ பின்னாடி பார்த்த ஐடியா வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு வாட்டி படித்து பார்க்கலாம், இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். இப்போ ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்னால் என்ன, திஸ் பேராமீட்டர் டிஃபைன் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன். ஞாபகம் இருக்கா? ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் கொடுக்குற வேல்யூ தான் என்னோட ஃபார்மல் பேராமீட்டர். அதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். த ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் வேல்யூ இஸ் ரிசீவ்ட் பை த ஃபார்மல் பேராமீட்டர். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதா? கீழேருந்து நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன்ல, ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்லேருந்து ஒரு வேல்யூ ரிசீவ் பண்ணுறேன். யார் ரிசீவ் பண்ணுறா? ஃபார்மல் பேராமீட்டர் ரிசீவ் பண்ணுறா. ஞாபகம் இருக்கா? கீழே நம்ம கியூப் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த ஏயோட வேல்யூ ரிசீவ் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஃபார்மல் பேராமீட்டர் தான், அதாவது எக்ஸ். ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள், ஆக்சுவல் பேராமீட்டர். திஸ் பேராமீட்டர் இஸ் டிஃபைன்ட் இன் த ஃபங்க்ஷன் கால். ஃபங்க்ஷன் கால் என்ன, நம்ம எக்ஸாம்பிளில் கியூப் ஆஃப் ஏ. அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கிற பேராமீட்டர் பேர் தான் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர். அப்போ வந்து the parameter and the defined in the function call இருக்கிற parameter பேர் தான் actual parameter. The actual parameter is passed to the formal parameter that is defined in the function. ஓகே, actual parameter இருக்கிற வேல்யூ தான் formal parameterக்கு பாஸ் ஆகுது. ஓகேவா? இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதுல்ல? To learn more engineering concepts easily, just don't forget to subscribe, like and comment.